Today, let us contemplate one more meditation technique taught by Adiyogi Shiva, Adiguru Shiva. It is called Sushumna Dhyana or spinal cord visualization. This spinal cord is the central is at the center of our backbone. Okay, that is the key to our consciousness and awareness. That's the ladder to our consciousness and awareness. ಇದನ್ನ ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಷುಮ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಸುಷುಮ್ನಾ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. The spinal cord runs from the base of the spine to the back of the neck, and it opens into midbrain. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು to know this two ends of the spinal cord, you have to pull your anus inside and focus your eyes at the Bhumadhya, the third eye. So you will get the two ends of the spinal cord. ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಒಳಗಿರೋ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಒಳಗೆ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ನೇತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಭಾಗ. ಅದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. This Sushumna is important because it's a center of consciousness. Our awareness spreads throughout the body from here. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರಿವು ಹರಡ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯಿಂದ. The Sushumna nadi, the spinal cord, central channel of the spinal cord called Sushumna, is not in the body. ಅದು ಶರೀರದೊಳಗಿಲ್ಲ. It is energy channel. Okay. The body is in the energy, but it is so subtle. That's why we have told to visualize at that place. The Sushumna nadi ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದು. ಅದು ಶರೀರದೊಳಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶರೀರ ಅದರೊಳಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The Sushumna nadi, Sushumna, connects you to the body in one side and the consciousness or Atma in the other side. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ. The self is of the nature of consciousness. From consciousness, energy moves, and from energy, the body arises. ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಜಾಗ ಸುಷುಮ್ನಾ. The energy flows in this spinal cord. Now, when you focus your attention in the spinal cord, then awareness is focused on the spinal cord. Your mind becomes deeply silent, and you feel the connection to the Atma, the self. Mind becomes totally silent. So this requires a visualization. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದವರೆಗೆ ಬರುವ ನಾಡಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. The visualization is very easy for people who have a strong imagination ability, like artists, or there are people who have the good visualization. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. How do you visualize? First, you pull the anus, put a Mulabandha, and Bhumadhya Netra, Adna. Between these 2 points, you visualize a central channel. Make your back straight. A central channel going from
base of the spine to Muladhara. Then you'll get two ends of the channel. Then release it. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂಲಬಂಧ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮೇಲೆ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ನೇರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಎರಡು ಭಾಗದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ನಾಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಎ ರೋಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ರೋಪ್ ಥಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ನರ್. ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್. ಬೆಳಕಿಂದ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಹಗ್ಗ, ಅದು ಬೆಳಕಿಂದ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Visualize a tube running from between these 2 points, full of light, and then make it smaller, thinner. Make it very, very thin. Bhala sukshma ಮಾಡಿ. And stay there. Allay. So what happens is your mind becomes totally silent, and you experience divine light. Initially, it's a visualization. ಮೊದಲದು ಕಲ್ಪನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಗೋಸ್ and you see the experience or see that very thin light filled channel called sushumna. Now it's no longer visualization. ಈಗ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. So when you are able to focus your mind on that, the divine light filled sushumna nadi, your body gets filled with the divine light. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, and your aura becomes pure. Your mind becomes one with the self. ಆತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is how the enlightened beings or realized sages have a beautiful aura around them. ಶುದ್ಧವಾದ ಆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಸೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಜಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೌ you have to also understand that many of the you have seen many of these monks, sadhugalu, they keep a skull with them. ಒಂದು ತಲೆಬುಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ರ, skull and bones and all with them, right? They keep skull and bones. Why they keep skull and bones? ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ? The skull and bone is kept with them for them because their meditation practice is visualization of internals of the body. ಶರೀರದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Their meditation practice is they rotate their awareness inside the body, skull, organs. So to visualize clearly, they keep one skull. It's not that to threaten somebody or their what you call meat eaters. ಅವ್ರು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆ ಬುರುಡೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರ ಬುರುಡೆ ಮೂಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. they become aware of this inside, from inside. Okay, so this awareness is very easy for most of the artists. The awareness is easy those who practice this type of way. This is also a meditation. You visualize every internal organs of the body and become aware from inside very clearly. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Okay, then what happens when you become aware of something, you become free from that. What you become aware, you become free. If you become aware of the internals of the body, you become free from the internals of the body. ಶರೀರದ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಾ. That's why these people, monks, keep that skull and bones and all. So it looks very odd, but it's like that. ಈ ಸಾಧುಗಳು ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲುಬು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Then one more thing is there. The meditation practices
for men and women can be slightly different. Okay, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Because women by nature are more body oriented. ಹೆಂಗಸರು ದೈಹಿಕ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ. Why? Because they have to carry the child, okay, within the womb. They have menstrual cycles. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು ಸುಲಭ. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. Okay, because the mind, they can look at their body build is like that. Okay, but for men, their awareness goes outside. The going inside is slightly difficult. Then men are by nature more detached, because Shiva consciousness is predominant in men. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ. when you say I am not the body, I am not the mind, intellect, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. whereas women feel unsettled. I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, because their body awareness is clear. So for them, this Sushumna awareness type of meditation becomes much easier. ಈ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ ಗಮನಿಸೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. Becoming aware of the spinal Sushumna in the spinal cord, right? And many practices which will help them. So Shivji gives a practice for men and women equally. So this is one practice which will be more useful for women, also more useful for men, because men also now have become more body oriented nowadays, body conscious. ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಡಸರಿಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಸರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this type of meditation. Then another is there. So for men, detaching into the body and becoming silent observer, ಸಾಕ್ಷಿ becomes easy. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ becoming aware of the body internals and connecting with the body to the world in the form of love becomes easier. Okay, right? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. The love form, because their body structure and mind structure is different. So ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್, I am the body, I am the mind, I am the mind, intellect, I am the world, because world is nothing but Shakti. Okay, I am of the form of love, connecting with the entire world. That becomes a bit easier. That is, I am all this. I am all this means consciousness is all this is easier. For men, I am witness, I am none of this becomes easier. Both are same, but they're actually there is, because of structure of women, which are mind structure, intellect, body structure, and the way the nervous system works, it may be slightly different. So let us practice Sushumna Dhyana. ಇದನ್ನ ಸುಷುಮ್ನಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.